hydrogenation, Okay, sir. alkenes, reaction, catalyst. Okay, in the hydrogenation, of alkene. Okay, which catalyst is used? Wilkinson's catalyst. Okay, you have to remember catalyst formula. What is the formula of Wilkinson catalyst? RHCl PPH3 taken thrice. Okay, RH, Cl, PPH3 taken thrice. Okay, you have to remember rhodium catalyst, rhodium metal, triphenyl phosphates, chlorine, and its oxidation state, its coordination number. Okay, like that you have to remember the properties of catalyst. Okay, this is hydrogenation of alkene, and also I have given mechanism involved in hydrogenation of alkene. Okay, next one, hydroformylation. Hydroformylation. Okay, it is also known as hydroformylation of alkene or olefin. It is also known as oxo process. Okay, here which catalyst is used in hydroformylation? Okay, we can use like CO, CO2, CO8. Okay, octacarbonyl cobalt 0 or cobalt, hydrogen, cobalt, and carbonyl. We can also write like this. Or we can also write another catalyst. Okay, these all are come from CO to CO8 when hydrogenation takes place. Okay, hydride addition. Okay, it gives HCO, CO3. Okay, different formulas are there. You have to remember any of these three. If you see in a question, okay, all are correct. Okay, you have to remember different molecular formulas of catalyst. Next, another catalyst which is used in hydroformylation, rhodium catalyst. Or rhodium. CO2, EPH3, 2. Okay, any of these catalysts we can use in hydroformylation of alkene. Okay, in the hydroformylation, reactants are alkene, carbonyl, and hydrogen. Okay, what is the product here? In hydroformylation, what is the product? Cis type of addition, sir.
Okay, product Alkanes. is alkane, aldehyde. Okay, if you take hydrogenation, product is alkane. Okay, if you take hydroformylation, product is Aldehyde. okay, just like this, you have to remember brief introduction of Wilkinson catalyst and shortcuts of the Wilkinson catalyst, hydrogenation reaction, hydroformylation reaction. And another one, now I will explain another reaction. Waker process, another process is Waker process. Of alkenes. Okay, here we will use catalyst, palladium catalyst. Catalyst is palladium. In the Waker's process, here also alkene is converted into aldehyde. Okay, in the above reaction in hydroformylation, in addition to alkene, okay, we will use carbonyl and hydrogen. Whereas in a Waker's process, alkene is converted into aldehyde. Okay, here we will use oxygen. Okay, addition of oxygen. Okay, here addition of carbonyl and hydrogen. In both of the reaction, hydroformylation and Waker's process, alkene is converted into aldehyde. Alkene is converted into aldehyde. Okay, whereas in hydroformylation, higher aldehydes are formed. Okay, if you take alkene, it contains 2 carbons. Okay, the product contains 3 carbon chain. Okay, higher carbon chain containing aldehydes formed in hydroformylation of alkene. Whereas in Waker's process, okay, how many carbons in the alkene present? Okay, same number of carbons present in product. Okay, remain carbon chain is remain constant. Okay, alkene is converted into aldehyde in Waker's process. Okay, in hydroformylation, 1 carbon is increased. Okay, in Waker's process, okay, same number of carbons present in the product. Here, in addition to palladium catalyst, okay, it is the main catalyst. And another is co-catalyst is used in Waker's process. Okay, that is cupric chloride. CuCl2. Co-catalyst. Co-catalyst is used in Waker's process. Okay, both will form aldehydes product. Okay, in hydroformylation, okay, alkene and carbonyl and hydrogen are the reactants. Catalysts are cobalt catalyst or rhodium catalyst. Whereas in Waker's process, okay, here we will take alkene. Okay, oxidation of alkene in the presence of palladium catalyst and cupric chloride co-catalyst gives aldehyde.
Okay, this is the difference between hydroformylation and Baker's process. Okay, now I will explain mechanism of Baker's process. Okay, first Baker's process. Baker process. Okay, here alkene. Alkene in the presence of addition of oxygen, palladium, catalyst, cupric chloride co-catalyst gives aldehyde. Okay, if you take ethylene, the half moles of oxygen, it gives acetaldehyde. Okay, this is the product formed in Baker's process when we have taken ethylene is the reactant. Okay, this is Baker's process is oxidation of alkene in the presence of palladium catalyst and cupric chloride co-catalyst. Okay, first palladium catalyst mechanism involved in Baker's process. Okay, what is the oxidation state of palladium in palladium complex? 0, sir. Palladium tetrachloride. Plus 2. Plus 2. Okay, now I am writing palladium catalyst. Okay, its oxidation state is 2. Okay, it indicates palladium tetrachloride. Okay, this is A. To take A. Can now add alkene, ethylene. I am taking here like ethylene. Addition of ethylene to the palladium tetrachloride. Okay, here ethylene is coordinated to palladium. Ethylene is coordinated to palladium complex. It is B, product B. Okay, next one, addition of water. When water is added to the above palladium complex, it is organometallic complex. Okay, hydroxyl group is added to the palladium. Palladium 2. The hydroxyl group added CH2, CH2, OH. CH2
CH2OH, hydroxyl is group added to the one of the carbon of ethylene. Okay, you take this is the P. Next, hydrogen elimination. Hydrogen beta hydride elimination. As you know that beta hydride elimination. Okay, one of the hydrogen transferred from carbon to palladium. Hydrogen is directly coordinated to the metal. And now hydrogen is coordinated to metal and it is converted into this is the complex. The beta hydride elimination. Okay, this is the step involved in reaction beta hydride elimination. Okay, next. Okay, it is isomerization takes place palladium. So in all complexes, palladium is Keto-enol tautomerisms है. Keto-enol tautomerism. We can get aldehyde. Okay, this is the product. Okay, when aldehyde is eliminated, okay, palladium 2 is converted into palladium 0. Okay, by adding H plus. Okay, from this aldehyde is estaldehyde is eliminated. Okay, reductive elimination. This is the reductive elimination. Okay, CH3 CH4 product. Okay, from palladium 0, when aldehyde is eliminated from the palladium complex, okay, this is a reductive elimination. Okay, palladium 2 is converted into palladium 0. Okay, now co-catalyst is involved in this step. Co-catalyst we have taken a copper cupric chloride. That is cupric chloride. Cuprous chloride. Cupric chloride is converted into cuprous chloride. Then now cupric chloride is converted into cuprous chloride. Again we will get palladium 2 complex. Okay, this is the cyclic process. Okay, here how many steps involved? So step 1, step 2, step 3, 4, 5, 6 steps involved in Raker's process. See here in the first A, palladium complex is coordinated with alkene. Okay, here we are taking ethylene. Okay, palladium ethylene is coordinated to the palladium metal. Next one, addition of water. Okay, here when you added water to the coordinated palladium,
it is converted into hydroxyl group is added to the one of the alkene carbon. Next, beta hydride elimination takes place. Okay, now here enol formation. Next, again hydrogen is added to the enol. Okay, from this, when you add H plus ion, okay, this alcohol is converted into aldehyde. Secondary alcohol is converted into aldehyde. And when reductive elimination takes place, palladium 2 is converted into palladium 0. Next, after that, cupric chloride. Cupric chloride is converted into cuprous chloride. Okay, cupric is reduction takes place, and palladium is oxidation takes place. Okay, oxidation of palladium and a reduction of copper. Okay, here again we will get palladium 2. Okay, this is the cyclic process of palladium catalyst in Wecker process, catalytic cycle. Okay, just you have to remember which reactions involved in this reaction. Okay, as you know that addition, elimination, oxidative addition, reductive elimination, migration, migratory insertion, and the beta hydride elimination. Okay, here we have to remember such type of reactions. Okay, here simply addition, alkene addition. Okay, next one here we are using water molecule. Okay, this is the reaction, hydroxyl group is added to carbon. Next, from here, the beta hydride elimination. In the beta hydride elimination, hydrogen is added, coordinated to palladium. Okay, here next, okay, it is isomerization reaction. Next one, when you add H plus ion, okay, alcohol is converted into aldehyde. In the presence of acidic medium, alcohol is converted into aldehyde. Okay, this is the catalytic process. Okay, just I will write reaction alkene and also we have taken water and catalyst. Okay, this is the product, palladium 0. Plus in this, we will get hydrochloric acid and chloride. Okay, next palladium 0 in the above cyclic process. Palladium 0 is formed. When palladium 0 is reacted with the cupric chloride, again it will give palladium complex, tetrachloropalladate 2 ion. The cupric chloride is converted into cuprous chloride. Okay, palladium tetrachloride is formed. Next, again, alkene is coordinated to the palladium complex. Next, okay, it is the cyclic process. Next, cupric chloride
oxygen CuCl2 plus water. Okay, here again cuprous chloride is converted into cuprous chloride is converted into cupric chloride by addition of oxygen in the presence of H plus. Okay, here water is formed. Yeah. Okay, cuprous chloride is converted into cupric chloride by adding oxygen. Okay, it gives water. Okay, if I will read at total reactions. Okay, just you have to delete reactants and products. Product side, you have to cancel palladium. Palladium is cancelled. So palladium tetrachloride, palladium tetrachloride. Okay, the overall reaction is, so now cancel 2HCl, 2HCl, 2Cl minus, 2Cl minus, water, water. The cupric chloride, cupric chloride, cuprous chloride, cuprous chloride. Next, what are the remaining after cancellation of reactants and products? When alkene is added oxygen, it gives acetaldehyde. Ethylene is reacted with oxygen, it gives acetaldehyde in the presence of palladium catalyst. Okay, this is the overall reaction. We have shown this reaction in catalytic reaction. It is a cyclic process. Okay, from this you have to remember how many steps involved and what are the names of steps. Okay, which reactants is added in addition to alkene. Okay, everything you have to remember in this reaction. Okay, na ఈ మెకానిజం క్యాటలిస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, కో క్యాటలిస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ ఇక్కడ కాపర్ 2 అనేది కాపర్ 1 గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, కాపర్ 1 అనేది కూడా కాపర్ 2 గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎప్పుడు కాపర్ 1 అనేది కాపర్ 2 గా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే అడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, ఇన్ ద విచ్ స్టెప్ వాటర్ ఈజ్ యాడెడ్ అంటే సెకండ్ స్టెప్. ఇట్లా సో ఈ స్టెప్స్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే మన క్వశ్చన్ ఏ విధంగానైనా అడగవచ్చు ఈ వేకర్స్ ప్రాసెస్లో. ఓకే, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటేనేమో మీకు క్యాటలిస్ట్, కో క్యాటలిస్ట్ అండ్ రియాక్టెంట్ ఏంటి, ప్రోడక్ట్ ఏంటి, ఇట్లా అడగవచ్చు. డిఫరెంట్ వేస్లో క్వశ్చన్ అడిగితే మాత్రం ఓకే మీరు ఈ క్యాటలిటిక్ సైకిల్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఓకే ఏ స్టెప్లో ఏ విధంగా ఇక్కడ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది.
ఓకే, ఇది వేకర్స్ ప్రాసెస్ యొక్క catalytic reaction. Okay, next one, Monsanto acetic acid synthesis. Okay, another catalytic reaction is Monsanto acetic acid synthesis. ఓకే, ఎక్కువగా ఎస్టిక్ యాసిడ్ సింథసైజ్ చేయడానికి ఈ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాం, మోన్సాంటో ఎస్టిక్ యాసిడ్ సింథసిస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ by catalytic carbonylation. Okay, which catalyst is used in this? What are the reactants and catalysts? Okay, in Monsanto acetic acid synthesis, okay, we have to take methanol. Methanol carbonylation. Okay, addition of carbonyl. So the catalyst is rhodium catalyst. Okay, acetic acid. In Monsanto acetic acid synthesis, reactants are methanol and carbonyl ligand, carbonylation of methanol in the presence of rhodium catalyst. Okay, dicarbonyl, diiodo, rhodium 3, rhodium 1 catalyst. Okay, ఇక్కడ rhodium 1 oxidation state rhodium 1. ఇక్కడ రోడియం కాకుండా మనం వేరే వాటికి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, కోబాల్ట్, రోడియం, ఇరిడియం. ఓకే, మెయిన్గా మనం రోడియం యూజ్ చేస్తాం, కోబాల్ట్, రోడియం, ఇరిడియం. ఓకే, ఇవి ఒకే గ్రూప్ సంబంధించినవి, కోబాల్ట్, రోడియం, ఇరిడియం. ఓకే, ఇక్కడ మెకానిజం సోడియం కాంప్లెక్స్. ఓకే, ఫస్ట్ రోడియం క్యాటలిస్ట్, రోడియం ఓకే, ఈ కాంప్లెక్స్ పైన మైనస్ ఉంటుంది, మైనస్. ఓకే, హియర్ ఫస్ట్ మిథనాల్ is converted into methyl iodide. Methanol is converted into methyl iodide by adding HI, hydrogen iodide. Okay, first you see the cyclic process. Methanol, methyl iodide, in the present HI.
The methanol is converted into methyl iodide by adding HI. Directly methanol is not coordinated to the rhodium. Then now addition of methyl iodide. Okay, addition of methyl iodide. Rhodium. Next, insertion. Migratory insertion. Okay, in the migratory insertion, methyl group inserted. Migratory insertion takes place. Okay, migratory insertion takes place. Next one, addition of carbonyl. Okay, 5 coordinated again converted into 6 coordinated rhodium complex. Okay, here okay, this is A. Let's take A, B, C, D. Okay, here CH3, C double bond O, I. CH3, C double bond O. Okay, acetyl iodide. Then this acetyl iodide is converted into acetic acid by adding water. Okay, here H plus and it gives HI. Okay, this HI reacts with methanol, gives methyl iodide. Methyl iodide added to the rhodium. Okay, here 1, 2, 3, 4 steps involved in this catalytic process. Okay, how HI will come? Okay, when acetyl iodide reacts with water, it gives acetic acid and it will form HI. Next, HI is reacted with methanol.
It is converted into methyl iodide and water. Next, methyl iodide coordinated to the rhodium complex, rhodium catalyst. Okay, it is converted into rhodium 6 coordinated complex. Next, this rhodium complex migratory insertion takes place. It gives 4 coordinated, 5 coordinated complex. Next, addition of PO. Again, it is converted into rhodium 6 coordinated complex. Here, acetyl iodide is eliminated. Okay, this acetyl iodide reacts with water. It is converted into acetic acid. Okay, these are the steps involved in Monsanto acetic acid synthesis. ఓకే, జస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోనే సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, మళ్ళీ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ఓకే, మనం తీసుకునేది మాత్రం మిథనాల్ అండ్ కార్బోనైల్ లిగ్యాండ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ రోడియం క్యాటలిస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ రోడియం 1, ఓకే రోడియం 1 గా ఆక్సిడేటివ్ అడిషన్ లో రోడియం 3 అవుతుంది. ఓకే, రోడియం 1 నుంచి రోడియం 3కి కన్వర్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ రోడియం 3 నుంచి రోడియం 1కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చేంజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ రోడియం ఇది చేంజ్ ఫ్రమ్ 1 to 3. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మనకు ఇక్కడ మీరు ఈ రోడియమే కాకుండా కోబాల్ట్ డైకార్బోనైల్ డైఐడో కోబాల్టేట్ యూజ్ చేయొచ్చు, డైకార్బోనైల్ డైఐడో ఇరిడేట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏది ఇచ్చినా కానీ కరెక్టే. కోబాల్ట్ ఇచ్చిన, రోడియం ఇచ్చిన, ఇరిడియం ఇచ్చిన. ఓకే, ఈ 3 క్యాటలిస్టులు మనకు మోన్సాంటో ఎసిటిక్ యాసిడ్ సింథసిస్ లో ఓకే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ప్రోడక్ట్ ని ఎసిటిక్ యాసిడ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఎప్పుడైతే 4 కోఆర్డినేటెడ్ అయితేనేమో 16 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఒకవేళ 6 కోఆర్డినేటెడ్ అయితేనేమో 18 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ఇట్లా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 1 నుంచి 3కి, 3 నుంచి 1కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దీంట్లో ఏమేం ప్రాసెస్, ఏమేం స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయంటే ఆక్సిడేటివ్ అడిషన్, మైగ్రేషన్, మిథైల్ గ్రూప్ మైగ్రేషన్, ఓకే మైగ్రేటరీ ఇన్సర్షన్, నెక్స్ట్ కార్బోనైల్ కోఆర్డినేషన్, అడిషన్ ఆఫ్ కార్బోనైల్, నెక్స్ట్ వన్ రిడక్టివ్ ఎలిమినేషన్. ఓకే, ఈ రియాక్షన్ లో మోన్సాంటో ఎసిటిక్ యాసిడ్ సింథసిస్ లో ఓకే ఈ స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఆక్సిడేటివ్ అడిషన్, మైగ్రేషన్, ఆల్కైల్ మైగ్రేషన్ అంటే మిథైల్ గ్రూప్ మైగ్రేషన్, మైగ్రేటరీ ఇన్సర్షన్ మైగ్రేట్ అవుతూ ఇన్సర్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కార్బోనైల్ అడిషన్ లేదా అడిషన్, నెక్స్ట్ రిడక్టివ్ ఎలిమినేషన్. ఓకే, ఇక్కడ రోడియం 3 ఉంటుంది, రోడియం 3 రోడియం 1 గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇది మోన్సాంటో ఎసిటిక్ యాసిడ్ సింథసిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ catalyst Ziegler-Natta catalyst, alkene polymerization. Polymerization of alkene. Polymerization of alkene. Okay, catalyst is Ziegler-Natta catalyst.
Ziegler-Natta catalyst already catalyst formula tells. The Ziegler-Natta catalyst is heterogeneous catalyst. Okay, remaining అన్ని కూడా homogeneous. ఇది ఒక్కటి మాత్రం heterogeneous catalyst. Okay, Wilkinson catalyst, hydroformylation catalyst కానివ్వండి, ఓకే మోన్సాంటో ఎస్టిక్ యాసిడ్ సింథసిస్ ఇవన్నీ కూడా homogeneous catalyst. Okay, we cannot separate catalyst from the reaction mixture. But whereas in alkene polymerization, okay, we will use Ziegler-Natta catalyst. Okay, Ziegler-Natta catalyst is the heterogeneous catalyst. Okay, Ziegler-Natta catalyst formula, it is the mixture of titanium tetrachloride, okay, triethyl aluminum. ఇది Ziegler-Natta catalyst. Okay, the role of the function of Ziegler-Natta catalyst is, okay, it converts alkene okay, alkene into polyalkene. If you take ethylene, it is converted into polyethylene. Polyethylene. Okay, how it works? First, triethyl aluminum is coordinated to the titanium complex, titanium tetrachloride. Next one, alkene is added to titanium. Okay, I will write the mechanism. Titanium tetrachloride. Triethyl aluminum. The next alkene ethylene is coordinated to the titanium complex. Okay, here polymerization takes place. Next one, another alkene. Okay, like this. Carbon chain increases.
Okay, one alkene, first it is coordinated to the titanium. Okay, ethyl is added to alkene. Next, another alkene is added to titanium. Okay, like this, the number of carbons increases. The number of carbons increases and it is coordinated to the titanium. CH2, 5, CH3. Okay, in addition to chloride. Okay, like this, carbon chain increases. Okay, after addition of alkenes, the carbon chain increase. After this, titanium, CH2, okay, n number of times increases. Next, the beta hydride elimination takes place. It gives polythene. Okay, in this reaction, alkene is coordinated to the titanium, and also it contains triethyl aluminum. Ethyl is coordinated to titanium. Okay, here there is a insertion takes place. Okay, from this insertion, the number of carbons increases. Okay, like this, any number of monomers added one by one, and it gives a long chain, long carbon chain. Okay, finally, beta hydride elimination will give polythene. Okay, if we take ethylene, okay, this catalyst converts ethylene into polythene. Okay, here Ziegler-Natta catalyst is used for the polymerization of alkene. So just remember here coordination and insertion. Okay, finally elimination, beta hydride elimination. Okay, as you know that Ziegler-Natta catalyst, titanium tetrachloride triethyl aluminum. Okay, this is the, you remember Ziegler-Natta catalyst formula. Okay, the purpose of Ziegler-Natta catalyst is polymerization of alkenes. Okay, if you see mechanism, no need to remember entire mechanism. Just okay, if you take titanium tetrachloride, aluminum, when you add aluminum triethyl aluminum, ethyl is coordinated to the titanium. First ethyl is coordinated to titanium. Next, alkene is coordinated to the titanium. Then after that, okay, here insertion takes place. Okay, when insertion takes place in alkene, okay, the number of carbons increase. Okay, like this, how many alkenes added? Okay, the number of carbon chain increases. Finally, beta hydride elimination takes place and it gives polythene or polymer. Okay, this is the polymerization of alkene. Okay, polymerization of alkene. Okay, another reaction, catalytic reaction. Water gas reaction, Fischer-Tropsch process. Okay, catalyst గుర్తుపెట్టుకోండి, catalyst
Okay, process, Fischer-Tropsch process. The water gas reaction. Okay, water gas synthesis. Okay, when red hot coke is passed through the steam, then this red hot coke and the steam, it is converted into water gas. Okay, water gas is the mixture of carbonyl, carbon monoxide and hydrogen. Okay, it is water gas or synthesis gas, syngas. With red hot coke and steam is called the water gas reaction. The water gas reaction, it is gives water gas. Water gas is the mixture of carbon monoxide and hydrogen. Okay, here we will use heterogeneous catalyst. Catalyst, heterogeneous catalyst are, just remember catalyst. Fe3O4 or iron, chromium, zinc, copper oxides. ఇక్కడ heterogeneous catalyst Fe3O4 కానీ ఐరన్ క్రోమియం ఆక్సైడ్స్ కానీ జింక్ కాపర్ ఆక్సైడ్స్ కానీ యూజ్ చేస్తాం ఈ ఫిషర్-ట్రోప్స్ రియాక్షన్ లో. ఇవే కాకుండా మనం నికెల్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్ నికెల్ క్యాటలిస్ట్. జస్ట్ క్యాటలిస్ట్ ఇక్కడ ఇది కూడా ఫిషర్-ట్రోప్స్ రియాక్షన్ కూడా హెటరోజీనియస్ catalysis, heterogeneous catalyst. ఇది హోమోజీనియస్ హెటరోజీనియస్ అంటే ఇది హెటరోజీనియస్. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్గానోమెటాలిక్ reactions are homogeneous. Only few reactions are heterogeneous reactions. ఓకే, ఇక్కడ ఫిషర్-ట్రోప్స్ లో ఇది క్యాటలిస్ట్. ఓకే, క్యాటలిస్ట్, ప్రోడక్ట్, రియాక్టెంట్స్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ఓలిఫిన్ మెటాథీసిస్. ఓకే, ఓలిఫిన్ మెటాథీసిస్ లో హెటరోజీనియస్ క్యాటలిస్ట్. ఈ ఓలిఫిన్ మెటాథీసిస్ లో డిఫరెంట్ క్యాటలిస్ట్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, కార్బిన్ క్యాటలిస్ట్, స్టాక్ క్యాటలిస్ట్, గ్రాఫ్స్ క్యాటలిస్ట్. ఓకే, ఆల్రెడీ గ్రాఫ్స్ క్యాటలిస్ట్ ఇచ్చాను, కార్బిన్ క్యాటలిస్ట్. ఈ ఓలిఫిన్ మెటాథీసిస్
The reaction olefin metathesis. The olefin metathesis the reaction okay, olefin metathesis లో ఇక్కడ new double bonds are formed between కార్బన్ ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ప్రొడక్ట్స్ CH2 double bond CHR plus CH2 double bond CHR. Okay, new double bonds are formed between the top and bottom two carbons. Okay, ఇక్కడ ఈ కార్బన్స్ కి మధ్యలో డబల్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ బాండ్స్ బ్రేక్ అయ్యి మనకి ఓలిఫిన్ మెటాథీసిస్ లో డిఫరెంట్ ఆల్కీన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఆర్గానో మెటాలిక్ క్యాటలిస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. మెటల్ లిగాండ్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, మెయిన్ గా ఇక్కడ ఈ క్యాటలిస్ట్ కంటే కూడా ప్రోడక్ట్స్ ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయి, రియాక్టెంట్స్ ఏవి ఉంటే ఫామ్ అవుతున్నాయి అనేది అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద రియాక్షన్ ఓలిఫిన్ మెటాథీసిస్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ప్రోపీన్ అండ్ 1-butene. Okay, for example, reaction between propene and 1-butene. ఇంకా క్యాటలిస్ట్ కంటే కూడా ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ మేజర్ ప్రోడక్ట్స్ ఫార్మేషన్ ఏవే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద olefin metathesis reaction between propene and 1-butene, which products are formed? ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ ఏమేమి ఫామ్ అవుతాయి? ఓకే, డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ propene and 1-butene. ఓకే, olefin metathesis reaction between propene and 1-butene. ఒకవేళ ఇలా ఫామ్ అయినాయి అనుకోండి, ఇక్కడ ఈ డబల్ బాండ్ ECH2 ఈ బ్రేక్ అయ్యి మనకి CH2 డబల్ బాండ్ CH2 ఇలా ఫామ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, లేదంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ప్లస్ CH డబల్ బాండ్ CH2 CH3. ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా. ఒకవేళ ఇది ఇలా కలిసింది అనుకోండి, ఇట్లా CH2 డబల్ బాండ్ CH2 ఇంకొక ప్రోడక్ట్
ఓకే, ఇది CH2 నెక్స్ట్ ఈ రింగ్. ఓకే, CH2 ఇది ఇలా క్రాస్ అడిషన్ జరిగినప్పుడు CH2 డబల్ బాండ్ CH CH CH2 డబల్ బాండ్ CH2 CH. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక ప్రోడక్ట్ CH2 ఓకే 2 బ్యూటీన్. ఓకే, ఈ ఫ్రాగ్మెంట్ ఈ 2 బ్యూటీన్ ఏర్పడవచ్చు. ప్లస్ ఈ విధంగా 4 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రోపీన్ 1 బ్యూటీన్ మధ్యలో మెటాథీసిస్ జరిగినప్పుడు ఓకే, ఈ రెండు ఇలా కలిసి మనకి మెయిన్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ప్రోపీన్లోని ఇక్కడ ఈ 2 కార్బన్స్ అండ్ బ్యూటీన్లోని 3 కార్బన్స్ కలిసి ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకు ఓలిఫిన్ ఫామ్ అవ్వచ్చు. లేకపోతే ఇక్కడ ఈ రెండు ఓకే, ఇక్కడ ఇక్కడ ఓకే మనకు 2 బ్యూటీన్ ఏర్పడవచ్చు. లేకపోతే ఇక్కడ ఈ 3 కార్బన్ చైన్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఓకే ఇక్కడ డైమరైజేషన్ జరిగితే మనకి 6 కార్బన్ కంటైనింగ్ ఆల్కీన్ కూడా ఫామ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇట్లా ఈ ప్రోపీన్ 1 బ్యూటీన్ మధ్యలో మెటాథీసిస్ జరిగినప్పుడు ఓకే ఈ విధంగా ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇవే కాకుండా జనరల్గా మనకి ఓలిఫిన్ మెటాథీసిస్లో ఒక 2 ఓలిఫిన్లు కలిసినప్పుడు ఓకే మనకు డబల్ బాండ్ ఓకే ఈ విధంగా టాప్ సైడ్ ఉన్న కార్బన్స్ మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ బాటమ్ సైడ్ ఓకే ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ రెండింటికి చూసుకుంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకు బాండ్ ఫామ్ అయ్యి ఓకే ఓలిఫిన్ ఇలా డిఫరెంట్ ఐసోమరైజ్ ఓలిఫిన్స్ ఫామ్ అవ్వడం. ఓకే, అదేవిధంగా ఇప్పుడు డైమరైజేషన్ జరిగినప్పుడు ఓకే ఇవే కాకుండా ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీరు ప్రోడక్ట్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఫామ్ అవ్వచ్చు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఓలిఫిన్ మెటాథీసిస్లో క్యాటలిస్ట్ కంటే కూడా ప్రోడక్ట్ సంబంధించి అడిగే అవకాశం ఉంది. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఓలిఫిన్ మెటాథీసిస్లో the reaction between propene and 1 butene, and the reaction between ethylene and cyclohexene. Cyclohexene. Okay, ఇక్కడ ఎన్ని products ఫామ్ అవుతాయి? Okay, if ethylene reacts with cyclohexene, it gives only one product.
రింగ్ ఓపెనింగ్. ఓకే, ఈ రింగ్ ఓపెన్ అయ్యి ఇక్కడ మనకి బాండ్ బ్రేక్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ రెండింటి ఇలా బాండ్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, అప్పుడు మనకి CH2 డబల్ బాండ్ రింగ్ ఓపెనింగ్ మెటాథీసిస్. ఓకే, ఇలా ఉన్నప్పుడు రింగ్ ఓపెనింగ్ మెటాథీసిస్ జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ నుంచి ఇది ఏర్పడ్డది అనుకోండి, రింగ్ క్లోజింగ్ మెటాథీసిస్. ఓకే, ఇదేమో రింగ్ ఓపెనింగ్ మెటాథీసిస్ అయితే, ఓకే, ఇటు నుంచి ఇటు ఏర్పడితే రింగ్ క్లోజింగ్ మెటాథీసిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇలా తీసుకున్నారు అనుకోండి, రింగ్ క్లోజింగ్. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటే రింగ్ ఓపెనింగ్ మెటాథీసిస్. ఇక్కడ రింగ్ క్లోజింగ్ మెటాథీసిస్. ఓకే, ROM రింగ్ ఓపెనింగ్, RCM అంటే రింగ్ క్లోజింగ్ మెటాథీసిస్. ఓకే, ఈ విధంగా మనకు ఆల్కీన్స్ మధ్యలో 2 types ఆఫ్ ఆల్కీన్స్ తీసుకున్నప్పుడు in the presence of organometallic catalyst, okay, it gives a different alkenes. Okay, in alkene metathesis we can use different catalyst. ఇది ఆల్రెడీ స్టాక్ క్యాటలిస్ట్, గ్రాఫ్స్ క్యాటలిస్ట్ ఇచ్చాను. Okay, stock catalyst and Graf's catalyst are carbene catalyst. ఓకే, ఇక్కడ మనకు స్టాక్ క్యాటలిస్ట్ తీసుకుంటే రియాక్షన్ టైం 1 hourలో 92% ఈల్డ్ ఫామ్ అవుతాయి పోలిఫిన్ మెటాథీసిస్. ఒకవేళ గ్రాఫ్స్ క్యాటలిస్ట్ తీసుకుంటే ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం, 60 hours, ఇట్ గివ్స్ 32% ఈల్డ్. ఇట్లా మనకు డిఫరెంట్ క్యాటలిస్ట్లు ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ క్యాటలిస్ట్లో మెయిన్గా మనకు ఓలిఫిన్ మెటాథీసిస్లో క్యాటలిస్ట్ కంటే కూడా ప్రోడక్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతాయి అనేది అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇది ఆర్గానోమెటాలిక్ క్యాటలిస్ట్. ఓకేనా, ఇంతటితో ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయింది. ఈ హోమోజీనియస్ కెటాలసిస్ లో మెయిన్ గా మీకు ఆక్సో ప్రాసెస్, హైడ్రోజినేషన్, మోన్సాంటో ఎస్టిక్ యాసిడ్ అండ్ హైడ్రోఫార్మైలేషన్, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి క్యాటలిస్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్. ఓకే, రిమైనింగ్ ఇక్కడ
జస్ట్ మీరు వీటిలో మెటా థీసిస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ ఇక్కడ అడుగుతారు కాబట్టి క్యాటలిస్ట్ కంటే కూడా ప్రోడక్ట్స్ ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓలిఫిన్ మెటా థీసిస్. ఓకేనా అండి? ఇది సార్ ఆర్గాన్ సార్ స్క్రాక్స్ కెటలిస్ట్ కాంబినేషన్ ఏంటి సార్? ఫ్యాక్స్ కార్బిన్ క్యాటలిస్ట్ ఇచ్చాను చూడండి ఇంతకు ముందు. ఫ్యాక్ క్యాటలిస్ట్ క్యాటలిస్ట్ ఇప్పుడు గ్రబ్స్ క్యాటలిస్ట్ ఏమో రుథీనియం మెటల్ ఉంటుంది గ్రబ్స్ క్యాటలిస్ట్ లో. ఓకే, స్పార్క్ క్యాటలిస్ట్, ఫిషర్ క్యాటలిస్ట్ అని ఇచ్చాను కదా కార్బిన్ది. ఓకే సార్. ఇప్పుడు స్పార్క్ క్యాటలిస్ట్ ఇవన్నీ కార్బిన్ క్యాటలిస్ట్లు. ఓకే, స్పార్క్లనేమో కార్బిన్ ట్రిప్లెట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఫిషర్లనేమో కార్బిన్ సింగ్లెట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. సింగ్లెట్ కార్బిన్, ట్రిప్లెట్ కార్బిన్. ఎస్ సార్. ఓకే, ఫిషర్ కార్బిన్, స్పార్క్ కార్బిన్ ఇచ్చాను కదా, అది ఆల్రెడీ అది చెప్పాను. ఓకే, ఈ ఓలిఫిన్ మెటాథీసిస్ లో కూడా ఈ క్యాటలిస్ట్ యూజ్ చేస్తారు. ఏది అంటే మంచి అంటే వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఈ స్టాక్ క్యాటలిస్ట్ బాగా వర్క్ చేస్తుంది. ఇట్ గివ్స్ మోర్ ఈల్డ్. అంటే ఇది ట్రిప్లెట్ కార్బినా సార్ షాక్స్? స్టాక్ క్యాటలిస్ట్ ఏమో ట్రిప్లెట్ కంటైనింగ్ కార్బిన్. ఓకే సార్. ఓకే, గ్రబ్స్ క్యాటలిస్ట్ ఏమో ఇది సైక్లోహెక్సైల్ ఫాస్ఫీన్ కంటైనింగ్ కార్బైడ్. గ్రబ్స్ క్యాటలిస్ట్ ఆల్రెడీ గ్రబ్స్ స్పార్క్ ఫిషర్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే నోట్స్ ఇచ్చాను, అది చూడండి. వాటి యొక్క జస్ట్ మీరు కార్బిన్ ట్రిప్లెటా డబ్లెటా అది సింగ్లెటా అది చూసుకోండి. ఆల్రెడీ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫిషర్ అండ్ స్పార్క్ ఇచ్చాను. ఈ గ్రబ్స్ క్యాటలిస్ట్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఇచ్చాను. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఓలిఫిన్ మెటాథీసిస్ లో యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ ఓలిఫిన్ మెటాథీసిస్ లో మెయిన్ గా మీకు ప్రోడక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డిఫరెంట్ ఆల్కిన్స్ మధ్యలో ఓలిఫిన్ మెటాథీసిస్ జరిగినప్పుడు ఏ ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి మరి మెయిన్ గా. ఓకే, మీకు ఇది ఆర్గానిక్ లో కూడా రావచ్చు. ఓకే, అక్కడ మీరు డీటెయిల్ గా ఇంకా చదువుతారు. ఓకే, మెయిన్ గా ఇక్కడ టూ ఓలిఫిన్స్ ఆల్కిన్స్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపౌండ్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. ఇప్పటి వరకు మీకు ఈ ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపౌండ్స్ మెయిన్ గా మీరు ఈ 16 వ్యాలెన్సీ 18 వ్యాలెన్సీ ఓకే వీటి గురించి, ఓకే ఎలక్ట్రాన్ కౌంట్, ఓకే ఇవి నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపౌండ్స్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ఆర్గానిక్ రియాక్షన్స్ లో. ఓకే, ఇక మెయిన్ గా మీకు విల్కిన్సన్ క్యాటలిస్ట్, హైడ్రోఫార్మైలేషన్ అండ్ మోన్సాంటో ఎస్టిక్ యాసిడ్ సింథసిస్ అండ్ వాకర్స్ ప్రాసెస్ అవి మెయిన్. ఓకే, ఇవి మిగతా ఇక జిగ్లర్ నట్ట ఇవి సింపులే. ఓకే, మీకు జిగ్లర్ నట్ట పాలిమరైజేషన్ అని తెలుసు, కానీ ఓకే ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ కొద్దిగా బ్రీఫ్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఏది మన కోఆర్డినేషన్ జరుగుతాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇవన్నీ కొద్దిగా ఈ స్టెప్స్ చూసుకోండి. ఇక్కడ మీకు ఇంకొక ప్రాసెస్ ఏంటి, బీటా హైడ్రైడ్ ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది. ఇట్లా ఏవైతే కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయో ఒక ఆ స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్ లో కూడా మళ్ళీ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్. ఒక రియాక్షన్ ఇస్తాడు, క్యాటలిస్ట్ ఇస్తాడు. ఓకే, మీకు ఏ క్యాటలిస్ట్ ఏ రియాక్షన్స్ కి యూజ్ చేస్తారు అనేది అది గుర్తుంటే మీకు ఈజీగా మ్యాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే,
వీటికి సంబంధించిన కొన్ని ఆల్రెడీ నేను క్వశ్చన్స్ కూడా పంపించాను. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే పంపిస్తాను. ఇంకా అది చూడండి. ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ చదివి దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమున్నా అవి ఒక దగ్గర మీరు నోట్స్ రాసుకొని ఆ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇట్లా మీరు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయితే నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకొని వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి. మెయిన్గా వాటిలో నుంచి వస్తాయి. ఇంకా ఇక్కడ పెద్దగా ఏముండదు. కాకపోతే మీరు ఒకసారి చదివి ఉంటే ఈ ఇనార్గానిక్ నుంచి ఈజీగా క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు. మెయిన్గా ఇది ఏంటంటే ఈ మెమొరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఒకదానికొకటి లింక్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది చూడండి దీంట్లో. కాబట్టి మీ ఇంపార్టెంట్వి గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఏదైతే ఇంకా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఒకసారి మీరు చూస్తే ఇనార్గానిక్ నుంచి అయితే క్వశ్చన్స్ చేయగలుగుతారు. ఒకవేళ మీరు దీనికి సంబంధించి అసలు చూడలేదు అనుకోండి, చేయలేరు. కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కవర్ చేశాను. ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపౌండ్స్ నుంచి కానీ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ నుంచి కానీ ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేసిన కాబట్టి మీరు చదవండి. ఓకే, ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకొని చదివితే గుర్తుండిపోతాయి. ఓకే, అర్థమైన తర్వాత నోట్స్ రాసుకోండి. సార్ అయితే ఇచ్చిన మెటీరియల్ కంప్లీట్గా మీరు చదివి మీకు ఏ విధంగా అర్థమైందో ఆ విధంగా నోట్స్ రాసుకుంటే ఈజీగా మీ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ నుంచి కానీ ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపౌండ్స్ నుంచి కానీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. ఇంకేమైనా చిన్న చిన్నవి మిస్ అయితే మీ ఇవన్నీ చదివిన తర్వాత చిన్న చిన్నవి వచ్చినా కొద్దిగా మీరు ఈ నాలెడ్జ్ తోటి వాటిని ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఒక మీకు ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అట్లా యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఆప్షన్లో మీకు ఒక 2 తెలిసి 2 తెలియలేదు అనుకోండి, ఒక 50% అయితే మీకు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలిగినట్టే. ఒకవేళ అంటే మీరు చదవని వాటిలో నుంచి వస్తే మీకు వీటిపైన తరో నాలెడ్జ్ ఉండి ఒకవేళ కొత్త కొత్త ఏమైనా ఇచ్చినప్పుడు కొద్దిగా మీకు ఈ నాలెడ్జ్ తోటి వాటిలో ఆప్షన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా దీంట్లో? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఏమన్నా